Let me start off by saying Ken Babu has been nominated as one of the best national youth leaders in the country, and to support him, all you have to do is send the short code BYL9R to 21007. Now on to the story of the day. Rigathi is really frustrating President Ruto. And if we are not careful, I suspect that one day, one time, tutaamka tusikie rais amejiuzulu sababu ya stress. And in this video, I want us to highlight the nuances of Gashagwa towards Ruto that were on display yesterday at Kajiado, which might just lead to the president resigning, and if not, frustrated. And with no further ado, let's get after it. Number 1, according to Rigathi, Ruto akiona shamba halali. Here's the tip. Huyu mtu akiona shamba halali. Sasa mimi nikaanza kuona hatari. Siku moja nikiwa pale Nyandarua, nikaambia watu wetu nimeangalia, mimi naona giza. Mlisikia nikisema? Sema mimi naona giza. Akafurusha sisi. Uongozi wake ukaanza ni wizi na kupora mali ya Kenya. Vile Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia. Watu wakaanza kulia vile Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amesema. Sasa mimi nikajiuliza, hii shida yote nimeweka watu wetu, what do I do? So mimi nikangangana na yeye nikiwa pale. Akijaribu kufuta mtu kasi, mimi nakataa. Akijaribu hii, mimi nakataa. Wabunge yangu wote, maseneta, akawapatia pesa. Wanipige na wapige jamii. So ikafika kiwango sasa nikaanza kumwambia hapana. Sasa kiliumana wakati ya finance bill. Mimi nikaenda pale kwa baraza la mawaziri, nikamwambia mimi rais, nimesikiza wa Kenya na hii maneno ya finance bill wamekataa. Tafadhali tuachane naye. Akasema bana, mimi ndio rais. Ile mimi nataka ndio itafanyika. Wabunge ni wangu na niko na pesa ya kuwapatia. Itapitishwa. Wewe hapana pinga serikali kutoka ndani. Nikamwambia rais, lakini si watu ndio walituchagua. Kama wanasema hawataki na ndio wakubwa wetu. Akasema wakubwa ya nani? Mimi ndio rais. Mimi nikasema basi mimi nataka karani wetu kwa baraza la mawaziri andika hapo nimekataa. Hii maneno haitaendelea na watu watakataa. Na kwa sababu tuko tu hapa, hakuna mahali tunaenda, andika hapo. Ikaandikwa minute. Rigathi amesema haiwezekani. And this land issue, from where I sit, it's true. Considering the same Ruto went to Ngong Forest to build a hotel. Not my words, here's Sifuna raising alarm. You will wake up one day and Karura Forest is trending. They are cutting trees. They have not told anybody. And then they come and tell you they were harvesting mature trees. Now, Honorable Speaker, they have gone into Ngong Road Forest. And out of the blue, somebody is building a hotel in the middle of the forest without telling anybody. Honorable Speaker, it takes the locals there, the people, the neighbors, to raise the alarm and say there's something that is happening in the forest, for them to come out. And then I saw the chief conservator of forests coming there and saying, oh, the project is above board. Our constitution requires transparency. So our president is very funny. Anaenda huko ananyorosha wazungu na mambo ya carbon credits, alafu huku nyumbani he's busy cutting down trees to build hotels inside a forest. Alafu waseme how he loves Kenya. To be honest, this generation needs our own Wangari Maathai to deal with these guys. Otherwise, hata misitu yote watamaliza. Number 2, Rigathi retold a very interesting story where President Ruto had summoned him and Didi Nyoro to Statehouse, and it's like he was pitting the two against each other. So Rigathi Gashagwa switched to using Kikuyu. He told the president, wacha niongee na huyu lugha ya nyumbani tutaelewana. So he switched to Kikuyu and told Didi Nyoro, huyu rais si mtu mzuri. And the president had no clue what was being said in that room. It's quite interesting, the daring things that Rigathi Gashagwa does on a daily. Here's the tip. Nikaita kijana moja Murang'a, alikuwa anapeleka tukiwa na yeye hapa. Wewe kijana, huyu DP ananiambia ati mimi nakutumia kuhangaisha yeye. Mimi nimekutumia? Unajua wewe sema ndio. Nikamwambia rais, acha niongee na hii kijana kinyumbani. Akiwa ameketi hapa. Kaambia kijana, hii mtu hapa mtu mzuri. Kama ameketi hapo. Kinyumba? Hii mtu anakutumia vibaya. Na huyu mtu atakuja kuacha yeye kwa mataa. Tafadhali na kuomba kijana, wacha mimi nikulee pole pole, utakuja kuwa mtu kwa hii Kenya. Mimi nitakusaidia. Lakini mtu anakutumia kugawanya jamii. Nikamwambia rais, nimemwambia. Sasa nikitoka akwambie vile nikatoka nikae. Personally, I like that bit where he walked off and told Didi Nyoro to explain what he said to Ruto.
because that puts Nyoro in a very tough spot. He either interprets word for word for the president and gets Ruto worked up, or he gets creative and pretends to have solved his differences with Gashagwa. One day, one time, Didi Nyoro will tell us which route he took, but for now, we leave that to our imagination. Number 3, we all know Rigathi was to launch DCP party at Kasarani Stadium on June the 4th, but they were blocked, and that's despite them having been given a date and a time, and for them having already paid. So your pesa ni kama walioshwa. At yo, there's a sports team which booked. Why are you doing double bookings? That just shows corruption. So anywho, irrespective of that, Rigathi Gashagwa has decided he's going to launch his DCP party at Kajiado County. Here's a tip. Hii chama yenu ya DCP naomba mkikubali. Sherehe ya kulonchi hii chama yetu tulitaka tufanye Nairobi. Kasongo akakataa. Mimi naomba mkikubali kama viongozi hii sherehe ifanyiwe kwa wama. Mnakubali? Mnakubali? Mutafanya? Mmekubali? Asanteni sana. Sasa hiyo sherehe sasa kutafutwa kiwanja private, kwa sababu pia unajua tukifanyia kwa ma huyu Kasongo amezoea kutumia wahuni. Sasa kwa wama kuna mtu anaweza haribu sherehe Sasa DCP ni chama yenu, sherehe ni yenu, mkaribishe wageni na mulinde mutalida mkutano. Kwa hivyo hao viongozi sasa nilitaka kuomba mmekubali na nimeshukuru. Tutafanya nafikiri tariki 7. I think this will be the first time in recent times that I've seen a major political party being launched in a neighboring county to Nairobi. Because DCP is interesting. The headquarters is not in Nairobi. The launch is not happening in Nairobi. And when you see someone moving different, it is either they'll get everything totally wrong or totally right. And that's the danger. When you launch a party in Kajiado, everyone in Kajiado feels this is our party. You've already won that battleground. Instead of rushing to Nairobi because it's the tradition, in Nairobi it's metropolitan, it has everybody. And most of the voters in Nairobi go to vote up country for safety during elections. 2007 taught us better. So this is a very big move. It cannot be taken lightly. Whether it will yield dividends, I don't know. Time will tell. Now the fourth nuance of Gashagwa towards Ruto. When you listen to Rigathi Gashagwa, he doesn't speak like someone who might take government, might not take government. He speaks with a certainty that they have already won elections. You know, in politics, it starts with you believing in yourself as the candidate. When you believe in yourself, others believe in you. Even those who don't believe, eventually they'll become believers. And that is how this guy is speaking. Already he's on stage anaambia watu ati magavana msipigane. Those of you who lose 50% tutawatafutia mahali kwa serikali. He is already sharing government because he believes he's already in government. If you are dealing with such a person, with such a belief system, it becomes a very dangerous back and forth. Here's the tip. Msipigane sana. Wale ambaye hawatafaulu, magavana wale watakuwa kwa DCP, tutakuwa na mkataba. Viti yao ni nusu. Nusu waachie sisi kama chama. Ndio watu wangu wale wote wataanguka na ni wazuri, nikuwe na pahali ya kupeleka hao. Si ndio? Hii pia Nairobi, my MCA nominated, nitakuwa na nafasi ya minority. So mtanitafutia watoto wazuri kwa ma. Mimi naleta kwa jiji, watatu wanakaa hapo. Si ndio? Mambo ya Narok, mketi, mpange. Pahali mimi niko na nguvu, mnaniambia. Hapa kuja, ongea. Narok North hiyo ni yenu. Narok East hiyo ni yenu. Hata zile zingine mungangane. So like I said, Gashagwa is a man who believes Ruto will go home with every fiber in his body, to the point of kugawa serikali. I'd hate to have such an opponent. Number 5, on a light note, Rigathi told people of Kajiado watafute kasichana karembo kazuri wamweke as the next women rep. Sababu ni kama yule mwenye ako kwa mambo ya bread based. Here's the tip. Mwende pia mtafute women rep. Tafuteni kasichana karembo kazuri. Iko kwani hakuna warembo? Hiyo mimi ndio vijana yangu wameniambia tu bora kakuwe karembo. Ndio sasa vijana wakiona kwa billboard wanasema hiyo haina maneno mingi.
Mbona mtafute kasichana kare? Sasa hivi vijana yetu wanataka kuona sura nzuri. Mtatafuta? Mambo ya Senate mketi. Mtafute mtu. Hii Kajiado mimi I am ready. Narok, Kajiado, so ile tutaongea tu ni karibu kiongozi wetu kutoka Meru, Metheka Lentore. Pigeni ya makofi. So ile tutaketi ni mambo ya MCA kidogo kidogo, si ndio? Si tukiomba bili 3 pahali watu wako wengi mtatuachia. Si ndio? Ile MPs uchukue, governor, senator, women rep, MCA kidogo kidogo 2-3 tukubaliane, si ndio? And I think, to be honest, that just confirms what we've always said. This position of women rep, it's always just a beauty contest. We need to redefine our constitution so that these women reps have actual responsibilities. Because what they're doing already, the area MP is doing. The area MP is giving sanitary towels irrespective of the gender, male or female, whether ni wa Mushomba ama Babu Owino. They are standing with the girls in their locality. A women rep is also trying to do the same thing. So we need to see how to not make it just a beauty contest. But that's another topic for another day. I'll try push one of my friends to push it in Bunge to wonder if they can actually do that, or if it'll forever be a beauty contest. But nonetheless, let me know in the comment section below, guys. How do you feel Gashagwa is performing against his former boss as at now? Just drop me your comments and I'll do my best to read them and to give you a response. In the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for Mzitowafula. Hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing Mzitowafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.